Hey una mujer en tu vida que en este momento te está extrañando, y tú no lo sabes. No te lo hadica, no te halamado, quizás ni siquiera te ha escrito. Y sin embargo, en este preciso instant tú estás ocupando un espacio enorme en su cabeza. ¿Cómo lo sé? Porque ella lo está demostrando, solo que lo está haciendo en un idioma que el 99% de los hombres nunca aprendió a leer. Y en los próximos minutos te voy a enseñar ese idioma completo, señal por señal, sin que te pierdas en un detalle. Quédate porque lo que vas a escuchar en este video podría cambiar completamente cómo interpretas el silencio de una mujer. Y eso, creen, vale más que cualquier consejo de conquista que hayas leído en Internet. Aquí vi un dato que me parece fascinante. Según un estudio publicado por la Universidad de California, las mujeres experimentan el apego emocional de forma distinta a los hombres. Cuando extrañan a alguien, su primera reacción no es el contacto directo, es la señal encubierta, el gesto calculado, la acción que parece casual, pero que en realidad lleva horas de pensamiento detrás. En otras palabras, cuando una mujer te extraña de verdad, raramente lo vie a decir con palabras, te lo vie a mostrar con comportamientos tan sutiles, tan silenciosos, que así no sabes qué buscar. Te los vas a perder completamente. Y ahí está el problema, porque mientras tú estás esperando que ella te mande un mensaje que diga, te extraño, ella ya te envió tres mensajes completamente diferentes que significan exactamente eso. Y tú los ignoraste o peor los interpretaste como indiferencia. Hoy eso se acaba, porque en este video vas a aprender las tres señales silenciosas más poderosas que una mujer envía cuando te extraña en secreto. Señales que están respaldadas por psicología real, por comportamiento humano genuino y por algo que ningún gurú de redes sociales te vie a contar. La verdad sobre cómo funciona la mente femenina cuando alguien lo importa de verdad. Y te prometo algo más. Al final de este video te voy a revelar algo que vie mucho más allá de extrañar, algo que hace que todo lo que aprendes hoy tenga sentido en un nivel completamente diferente. Así que quédate hasta el final porque la última parte es, sin duda, la más importante. Vamos. Empecemos por la más común, la más negada y curiosamente la más obvia una vez que sabes lo que significa. Ella está revisando tu perfil, no una vez. No. Está revisando tus historias a los 30 segundos de que las publicas. Está viendo tus fotos antiguas, esas que subiste hace 2 años. Está pendiente de cada movimiento tuyo en redes sociales con una consistencia que así fuera un empleado le darían un bono. Y aquí viene lo interesante. Cuando una persona no te importa, simplemente no existe en tu mente. No pienses en ella, no buscas su perfil, no te preguntas qué está haciendo un martes por la noche. La indiferencia genuina es absoluta, no require esfuerzo. Pero el stock require intention, require que en algún momento del día su cerebro haya pensado en ti y ese chispa fue suficiente para que sus dedos solos encontraran tu perfil. Ahora bien, esto es pon más interesante. Hay una diferencia enorme entre el stock casual de alguien curioso y el stock específico de alguien que te extraña. ¿Cuál es esa diferencia? La profundidad. Una persona simplemente curiosa revisa lo reciente y sigue con su vida. Una persona que te extraña de verdad hace algo que los psicólogos llaman búsqueda de familiaridad emocional, que básicamente significa que busca las cosas que ya conoce de ti, porque eso le da consuelo. Por eso vie a tus fotos viejas. Por eso escucha las canciones que compartiste. Por eso lee conversations antiguas. No está buscando información nueva. Está buscando sentir cerca sin tener que admitir que lo necesita.
Why como lo detectas si no tienes acceso a sus estadísticas? Ahi esta la part que nadie te cuenta. El stock silencioso siempre deja rastros pequeños, casi invisibles, pero están ahí. Por ejemplo, cuando alguien ve tus historias de manera consistente y rápida, eso no es coincidencia. Las historias duran 24 horas. Si ella aparece en los primeros 5 o 10 minutos cada vez que publicas algo, eso significa que está pendiente activamente. Su teléfono está configurado mentalmente para anotar cuando tú apareces. Otro rastro es el comentario tardío. Ves una publicación tuya de hace 3 semanas y de repente ella le da like. ¿Por qué alguien llegaría a una foto de hace 3 semanas? Porque estaba revisando tu perfil con calma, sin prisa. Volviendo al pasado. Eso no se hace por curiosidad momentánea, se hace cuando alguien está pensando en ti con suficiente intensidad como para pasar tiempo dedicado a esa actividad. Y el tercero, que es quizás el más revelador, es el silencio que sigue el stock. Ella revisa todo, lo ve todo y no dice nada, no reacciona, no comenta, desaparece en silencio. ¿Por qué? Porque la alternativa sería reconocer que estuvo ahí y ella no está lista para eso todavía. Esto es orgullo mezclado con longing, que es básicamente el deseo intenso de algo que no tienes. Una combinación que los psicólogos consideran una de las emociones más torturantes que existen y que curiosamente produce exactamente este tipo de comportamiento. Presencia silenciosa. Ella está ahí, pero no quiere que sepas que está ahí. Y ese es paradójicamente uno de los signos más claros de que lo importas. Este es la señal que más hombres malinterpretan y la que más daño hace cuando es le mal. Presta atención. Hay un momento en que una mujer que te extraña decide actuar, pero no puede simplemente escribir, hola, te extraño. Porque eso requeriría una vulnerabilidad que en este momento no puede permitirse. Así que hace algo mucho más sofisticado. Te contacta con una excusa, el mensaje que no es un mensaje. Hoy, six esto y me acuerdo de ti. ¿Sabes algo sobre este tema? ¿Eres tú el que me recomendó esta película? Mensajes que en la superficie parecen completamente inocentes. Preguntas que cualquier conocido podría hacer, pero que en realidad son puentes cuidadosamente construidos para abrir una conversación sin arriesgarse al rechazo. Y aquí viene lo que hace que esta señal sea tan reveladora. El cerebro humano es extremadamente eficiente. Cuando alguien no te importa, no te mencionas mentalmente, no te acuerdas de ellas al ver cosas. Simplemente vives tu vida. Pero cuando alguien ocupa espacio real en tu cabeza, empieza a aparecer en asociaciones. Ves una canción y piensas en esa persona. Ves un lugar y recuerdas algo que con Aaron. Ves una película y quieren saber si tú la viste. Eso no es casualidad. Eso es el cerebro haciendo conexiones constantes porque esa persona está presente en su pensamiento de manera activa. La investigadora en neurociencia afectiva Stephanie Casiopo describió este fenómeno como hyperactivación de representations mentales. En términos simples, cuando extrañas a alguien, tu cerebro literalmente empieza a verlo en todas partes y eventualmente esas asociaciones se vuelven tan frecuentes que la persona necesita actuar. Necesita hacer contacto y lo hace de la manera más segura posible con una excusa. Ahora bien, ¿cómo distingues un mensaje de excusa de un mensaje genuinamente casual? Tres cosas. Primero, la frecuencia. Un mensaje curioso o casual es aislado. Un mensaje de alguien que te extraña forma un patrón. Quizás no todos los días, pero sí con una regularidad que si leves la cuenta resulta sorprendentemente consistente. Segundo, el timing. Los mensajes de alguien que te extraña suelen aparecer en momentos específicos.
Tard en la noche, cuando la distracción del día se acaba, y los pensamientos se vuelven más honestos. O los domingos por la tarde, que es estadísticamente el momento de la semana en que la melancolía alcanza su punto más alto en la mayoría de las personas o justamente después de que publicaste algo en redes sociales. Lo cual confirma que estaba pendiente. Tercero, y esto es lo más importante, la dirección de la conversación. El mensaje de excusa tiene una característica particular. Si respondes bien, no termina en la excusa, se extiende. Ella empieza a hablar de otras cosas. La conversación fue hacia temas personales, hacia recuerdos compartidos, hacia preguntas genuinas sobre tu vida. La excusa fue la puerta. Lo que venía detrás de la puerta era lo real. YSI en cambio responde con algo frío o cortante, ella se retira, pero no desaparece para siempre. Vuelve a intentarlo más tarde con una excusa diferente porque la necesidad que generó el primer mensaje seguaje. Esto, por cierto, es exactamente lo que hace que la comunicación indirecta sea tan frustrante para ambas partes. Ella no puede ser directa por miedo. Tú no entiendes el mensaje real por falta de contexto. Y los dos terminan dando vueltas en un círculo de conversaciones que nunca llegan al punto, pero ahora tú ya sabes el punto y eso cambia completamente la dinámica. Esta es, en mi opinión, la señal más poderosa, la más emotiva y la que más te vie a hacer pensar. La nostalgia es una herramienta. Cuando una persona te extraña profundamente, empieza a hacer algo muy específico con los recuerdos compartidos. Los activa, los menciona, los usa como puentes emocionales para reconectar contigo sin tener que decir explícitamente que quiere reconectarse. Puede ser que te mention algo que vivirán juntos, una conversación, un lugar, una situación. Puede ser que publique algo en sus redes que ambos saben que tienen un significado específico para los dos. Puede ser que hable con alguien que tienen en común sobre los viejos tiempos, sabiendo perfectamente que ese alguien te lo vie a contar. Todo esto tiene un nombre en psicología, apelación a la historia compartida. Y es una de las formas de reconexión emocional más efectivas que existen, porque activa en ti el mismo recuerdo que ella está sintiendo. Te lleva al mismo espacio mental donde los dos estuvieron juntos y en ese espacio la distancia actual se siente más pequeña. Esto fue algo que estudió de manera extensa el psicólogo Constantin Sedequides, uno de los mayores expertos mundiales en el estudio de la nostalgia. Sus investigaciones demuestran que cuando las personas experimentan nostalgia intensa por alguien, no solo piensan en el pasado, activamente buscan maneras de revivir esa conexión y la manera más segura de hacerlo es haciendo que la otra persona también piense en el pasado, porque así tú también recuerdas. Entonces los dos están en el mismo lugar emocional y desde ahí la conversación puede evolucionar de manera natural, sin que nadie haya tenido que arriesgarse demasiado. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Aquí van ejemplos concretos que quizás ya hayas vivido sin saber qué significaban. Ella publica una canción que los dos escuchaban juntos sin contexto, sin explicación, solo la canción. Ese gesto está diseñado para que esa ligas of verlo, sepas exactamente a qué se refiere. YSI no ligas of verlo, ella sabe que igual lo puso, que lo intento, que hizo su part ot menciona en algo completamente aparentemente trivial. I pasé por ese restaurante donde fuimos y me acuerdo de ti. Simple, sin drama, sin declarations. Pero piénsalo porque alguien que no te tiene en mente asociaría un lugar con tu nombre. Esa asociación no ocurre de manera neutral, ocurre porque tu imagen está presente en su memoria activa. Oh,
Y estes el más sutil de todos, alguien de tu círculo común empieza a mencionar la con más frecuencia. Hoy, coincide con ella y pregunto por ti. Eso no es accidental. Ella usó a esa persona como mensajero. Quería que superes que piensa en ti, pero necesitaba que llegara de manera indirecta. Porque la nostalgia estratégica funciona mejor cuando parece espontánea. Hay algo que me parece extraordinariamente humano en todo esto. El hecho de que dos personas puedan extrañarse mutuamente, pensarse constantemente, decirse sinceramente y sin embargo no decirse nada directamente, porque el miedo al rechazo, el orgullo, la vulnerabilidad. Todo eso así interpone entre el sentimiento y la palabra. Y así pasan los días, y las semanas, y a veces los meses, con señales silenciosas volando de un lado a otro que ninguno de los dos sabe cómo interpretar correctamente hasta hoy. Ahora bien, antes de que vayas a salir corriendo a revisar el perfil de alguien con ojos nuevos, quiero que te detengas un momento, porque hay algo que no te indica todavía. Algo que hace que todo lo que acabas de aprender sea solo la mitad de la historia. Los tres señales que acabo de describir, el stock silencioso, el mensaje que no es un mensaje y la nostalgia estratégica, todas tienen una cosa en común. Son señales de alguien que te extraña, pero que todavía está contenida, todavía está en control, todavía está midiendo cuánto puede mostrar, pero hay un estado diferente, un estado más intenso, más complejo, más revelador. Y ese estado es cuando una mujer no solo te extraña, sino que está completamente absorbida por ti emocionalmente, y tiene tanto miedo de demostrarlo que construye capas enteras de comportamiento para ocultarlo. Eso es algo completamente diferente y tiene sus propias señales, sus propias reglas, su propia psicología. Y de eso exactamente voy a hablar en un momento, pero antes déjame hacer esto correctamente. Entonces, recapitulemos lo que aprendiste hoy. La primera señal es el stock silencioso. Ella te busca, TV, revisa tu vida de manera consistente y deliberada, pero no reacciona porque reaccionar significaría revelar que estuvo ahí. La presencia sin contacto es paradójicamente una de las formas más claras de inters que existen. La segunda señal es el mensaje, que no es un mensaje. La excusa perfectamente construida para abrir una conversación sin exponerse demasiado. Recuerda, el mensaje en la superficie no importa. Lo que importa es que eligió enviártelo a ti y que así la conversación fluye, revela lo que el mensaje inicial no podía decir directamente. La tercera señal es la nostalgia estratégica, el uso deliberado del pasado compartido como puente emocional hacia el presente. Cuando alguien activa recuerdos específicos contigo, no es accidental, es una invitación. Tú decides si la tomas. Ahora quiero decir con algo que vie más allá de las señales. El conocimiento que tienes ahora no es solo para que detectes si alguien te extraña. Es para que entiendas algo más fundamental sobre la comunicación emocional humana. La mayoría de las cosas más importantes nunca se dicen directamente. Se codifican en comportamientos, en patrones, en silencios, en gestos. Y la persona que aprende a leer ese código tiene una ventaja que no tiene precio. Úsalo bien, no para manipular, sino para entender, para responder, para tomar decisiones con información real en lugar de suposiciones. Porque nada es más costoso que malinterpretar el silencio de alguien que realmente te importa. Pero escucha esto. Y esto es importante. Lo que acabas de aprender hoy es poderoso, sin duda. Pero te voy a ser completamente honesta contigo. Es solo el primer nivel, porque hay algo que ocurre cuando una mujer pasa de extrañar en silencio a estar completamente obsesionada contigo sin poder admitirlo en ella sí misma.
Ese estado tiene una psicología diferente, señales diferentes y consecuencias completamente distintas para la dinámica entre los dos. Y resulta que hay un video que toca exactamente eso, que explica con la misma profundidad con la que hablamos hoy que pasa dentro de la mente de una mujer cuando llega a ese punto crítico donde ya no puede ignorar lo que siente. Pero tiene tanto miedo demostrar lo que actúa exactamente al revés de lo que esperarías. Esi lama, esto significa que está obsesionada contigo, pero tiene miedo de demostrarlo. Psicología femenina y está esperando ahora mismo en tu pantalla. No lo ignores porque esi no entiendes esa segunda parte. Toda la información de hoy así queda a la mitad. Es como tener el mapa pero no saber leer el destino final. El siguiente paso está ahí. Ve a buscarlo.